Сияхон Табаров до сих пор не может без волнения говорить о том, что ему пришлось пережить, когда он поехал на заработки за границу. Вместо обещанной в объявлении работы на заводе в Ростове, он больше 3 месяцев проработал в рабских условиях на каменоломне. У нас обманом забрали паспорта, якобы для оформления договора. Платили мало, да еще под разными предлогами удерживали с нашей зарплаты за еду, бензин. Жили в вагончиках, без света и воды. Сияхону удалось вернуться на родину лишь чудом. К сожалению, его случай совсем не единичный. В такие ситуации попадают многие работники из Таджикистана, вынужденные работать сегодня за границей. По данным ООН, ежегодно до 1 миллиона граждан Таджикистана выезжают на заработки за пределы республики. Работая за границей, они пополняют как семейный бюджет, так и государственный. Доля денежных переводов внешних трудовых мигрантов в ВВП Таджикистана самая высокая в мире – около 50%. Мировой финансовый кризис усугубил ситуацию на рынках труда, и многим таджикским мигрантам сегодня приходится возвращаться на родину, где и без того избыток трудовых ресурсов. Вопрос управления внешней трудовой миграцией в Республике Таджикистан действительно является очень актуальным. Одним из ключевых проблем является профессиональная, правовая и языковая подготовка внешних трудовых мигрантов, адаптация их к потребностям внешнего рынка труда. Исследования Министерства труда Таджикистана показывают, что около 30% внешних трудовых мигрантов выезжают на заработки, не имея никакой профессии. Около 60% внешних трудовых мигрантов из Таджикистана работают не по специальности. Эта печальная статистика не осталась без внимания Организации Объединенных Наций. 2 ведущих агентства ООН, Международная организация труда и Программа развития ООН, в тесном сотрудничестве помогают Таджикистану решить эту проблему. Мы сотрудничаем с Международной организацией труда в очень важной области для Таджикистана, в области миграции. Мы очень рады, что создали прочное партнерство с МОД, а также с правительством Японии и Трастовым фондом ООН по человеческой безопасности. Речь идет о совместном проекте МОД и ПРООН «Развитие сообществ путем создания рабочих мест и эффективного управления миграцией», которое осуществляется в Раштском регионе Таджикистана. Кому, как и чем помогла эта программа, мы расскажем вам в этом фильме. Раштская долина – один из красивейших горных регионов Таджикистана. В начале 90-х годов в Таджикистане вспыхнула гражданская война, и этот некогда цветущий край превратился в зону активных боевых действий. Народу война оставила в наследство горе и разруху. Процесс восстановления идет трудно, и сегодня этот отдаленный регион, где около 80% населения заняты в сельском хозяйстве, один из беднейших в стране. Из 300 тысяч населения 40% молодые люди. Большинство из них ежегодно пополняет армию внешних мигрантов, не имея профессии, не зная своих прав и языка страны пребывания. В профессиональном обучении трудовых мигрантов важным партнером Международной организации труда стали профсоюзы Таджикистана. Мы организовали 2 группы по 25 человек, и они прошли курсы электросварщика и каменщика. Наравне с обучением профессии мы им преподавали знание русского языка, о русских обычаях, традициях, о правилах нахождения за рубежом. То есть вот эти люди стали подготовлены для миграции. Такие краткосрочные курсы профессионального обучения были организованы в Гарме. Преимущество этих курсов в том, что они не имеют возрастных ограничений. Их посещает и стар, и млад. Икрома Бурханова однокурсники в шутку называют аксакалом. Старше меня есть, но просто я бородой спустил, поэтому старше выгляжу. 65-й год рождения у меня, 7 марта. Замечательно. 45. Ибрагим Заде недавно окончил школу. Он самый младший на курсе. Ибрагим связывает с курсами профессионального обучения большие надежды и мечтает работать на крупных стройках Таджикистана. Я записался на эти курсы, чтобы получить профессию и в будущем наладить свою жизнь. Практику студенты проходят рядом, на строительстве местного пединститута. А может мой сын закончит этот институт, который я уже начал строить.
Знание языка и культуры страны пребывания – обязательный компонент учебной программы ПТУ в Раште. Именно из-за незнания языка поездка на заработки для многих мигрантов оборачивается трагедией. Мигранты часто становятся жертвами недобросовестных работодателей, попадают в ловушки торговцев людьми и сталкиваются с серьезными нарушениями прав человека. Сегодня мы с вами будем проводить урок на тему «Моя профессия». Назвать правильно свою профессию, объяснить, какими навыками вы владеете – это первое, чему учит своих учеников Диана Шавель, преподаватель русского языка в Раште. Приехав из далекой Белоруссии 40 лет назад, сегодня она обучает потенциальных трудовых мигрантов. Русский язык у нас является языком межнационального общения, но сейчас он больше становится языком таджикских трудовых мигрантов. Но для того, чтобы ехать на работу в Россию, ребята заинтересованы в изучении русского языка. Когда они едут в Россию, основы русского языка у них есть. Мне вообще раньше было очень проблемы, потому что когда мы ехали туда, вообще ничего не знали. Было очень сложно. Сейчас уже нам очень легко удалось нормально научиться русский язык. Я понимаю почти все, 95% все понимаю. Окончив курсы, каждый из выпускников получает сертификат и выходит на рынок труда уже как специалист. Учащийся заканчивает курс, имеет один сертификат удостоверения и плюс к этому членский билет профсоюза комитета Таджикистана. И когда они уезжают в Российской Федерации, профсоюз России их права защищает. В Раштском регионе Международная организация труда применила и такую эффективную методологию профессиональной подготовки взрослого населения, как модульное обучение. Оно позволяет в короткие сроки освоить профессии, востребованные на рынке труда. Региональная учебная база модульного обучения в Гарме популярна среди местных жителей. Достаточно посмотреть на динамику роста числа выпускников от 110 в 2008 году до 358 в 2009. Отец 6 детей Саид Идрис Садридинов ежегодно выезжал на заработки в Россию. Работал разнорабочим. Благодаря модульному обучению он за короткий срок не только приобрел профессию, но и нашел работу в родном городе. Хочу выразить огромную признательность организаторам этих курсов. Со мной учились более 200 человек. Я созваниваюсь с ними. Большинство из них работают по профессии на стройках Сантудинской и Рагунской ГЭС. Некоторые нашли работу в России. Проблема миграции затрагивает не только тех, кто выезжает на заработки, но и тех, кто остается их ждать на родине – жен, детей и родителей, которым нужно как-то выживать в отсутствии кормильца. Именно в помощь им в Раштской долине программа развития ООН задействовала в рамках проекта свои схемы микрофинансирования и центры поддержки джамаатов. Так в Таджикистане называют сельские советы. В джамаат Ширин-Чашма входит 5 кишлаков с общим населением почти 4000 человек. 551 работоспособный мужчина из Ширин-Чашмы находится на заработках в России и Казахстане. Семья каждого из них с нетерпением ждет очередного денежного перевода, а они далеко не всегда приходят регулярно. В среднем каждый мигрант, работающий за пределами страны, ежемесячно присылает своей семье $100–150 США. А семьи здесь большие, в каждой по 6–8 детей. Вот и получается, что доход на одного человека ниже официально установленной ООН черты бедности – $1 США в день. Сегодня в Сари-Чашме особый день – открывают мельницу. Эта скромная небольшая мельница намного облегчит жизнь сельчан. Теперь не придется ездить молоть муку за 10 километров. У соседей по аналогичной схеме построена мини-ГЭС. Теперь им не страшны зимние отключения электричества. Мы начинали с малой мощности, постепенно стали наращивать ее, поставили новый генератор и преобразователь тока. И теперь 40 хозяйств получают электричество, а в школе дети могут заниматься на компьютерах. Посоветовавшись с людьми, комитет мигрантов, действующий при Центре поддержки, решил использовать деньги на строительство мини-ГЭС и мельницы. 3/4 финансирования осуществлялось за счет денежных переводов трудовых мигрантов, а 1/4 за счет проекта. Нельзя не сказать и о том, что с запуском мельницы и мини-ГЭС созданы 5 новых рабочих мест.
Кто-то, возможно, пожмет плечами. Разве это много? Конечно, в масштабах республики это капля в море. Но давайте взглянем на это по-другому. В 5 семей вернутся мужья и отцы, которые будут находиться рядом с родными, а не в далеком краю на заработках. Новосибирский авиационный завод работали. Там много кризис идет, поэтому приехали обратно в свое село и придумали, что мельница построить и зарабатывать своих детей накормить. Но большинство семей пока вынуждены жить в разлуке. И в отсутствие мужчин бремя ведения хозяйства ложится на плечи женщин. Особенно трудно приходится тем, кто навсегда лишился мужа и отца. Биби Зайнаб Салохова 2 года назад осталась вдовой с 2 детьми. Теперь на ее попечении не только семья, но и небольшой семейный бизнес, сельский магазин. Мне не от кого было ждать помощи. За счет выручки магазина я и семью кормлю, одеваю и кредит погашаю. Дела у Биби Зайнаб идут неплохо. Человек она ответственный. Поэтому Джамаат решил направить ее на курсы «Начни и совершенствуй свой бизнес». Особенность этой программы Международной организации труда в том, что она помогает человеку с любым уровнем образования освоить навыки ведения бизнеса, оценить ситуацию на рынке, разработать свой бизнес-план, найти необходимые средства и начать собственное дело. Именно на эту программу записалась 2 года назад и мать 8 детей Истат Исмаилова. По окончании курсов она открыла свое дело. Я записалась на курсы, где многому научилась, открыла магазин, бизнес пошел хорошо. Я начала расширять ассортимент. Мы сейчас проводим программу по обучению 200 женщин. Мы собрали в основном жен, матерей, членов семей вот этих трудовых мигрантов. Потому что, как выявило исследование, многие семьи получают денежные переводы от своих трудовых мигрантов, просто-напросто их проедают. И в будущем они опять же становятся зависимыми. Выпускница курсов НССБ Равшаной Мирзоева оказалась прирожденным предпринимателем. Выбрав стратегически правильное место, она открыла свою столовую на оживленной автотрассе в Гарме. Сегодня она решает не только свои финансовые проблемы, но и помогает зарабатывать другим. У меня работают 8 женщин, мужья которых на заработках в России, работают посменно, ежемесячно получают заработную плату. Программа «Начни и совершенствуй свой бизнес» одинаково хорошо работает как в городе, так и на селе. При этом учитываются особенности региона. В Тавильдаре, славящейся своим отменным медом, программа помогла семьям мигрантов освоить профессию пасечника и производить мед на продажу. Благодаря поддержке Международной организации труда, сотрудничеству объединением работодателей Республики Таджикистан обучены члены семей мигрантов и лица, которые сегодня нуждаются в обучении. Увидев все это хорошее начинание, население Тавильдара поддержало инициативу МОД, и они сами за свои средства построили хорошее двухэтажное здание, там, где сегодня имеется полностью оснащенный учебный класс. Финансирование проекта составило $1 065 000. Из них примерно половина была потрачена в Ражском регионе. Сюда входила выдача кредитов в 15 джамуатах, поддержка проектов сообществ по созданию школ, по развитию инфраструктуры, а также профессиональное обучение для трудящихся мигрантов и бизнес-обучение для жен трудовых мигрантов, остающихся в стране. В то же время в рамках проекта были проведены исследования, тренинги, семинары, в том числе и ознакомительная поездка в Казахстан по обмену опытом и организации более эффективной системы управления миграцией. Надеюсь, что у нас будут предложения по продолжению данного проекта и включению в него других регионов. Да, опыт, накопленный в проекте, заслуживает самого широкого распространения, ведь так много людей по-прежнему нуждаются в помощи. Трудно было, очень трудно. Ну, хай работали, что поделаете. Да еще заработную плату у нас обманывали, не давали. Начальство у нас то говорило, что вот пропали столько-то тонн фруктов, у нас удерживали зарплату. Там, если даже заболеешь, все равно надо на работе быть. Договора не было. То, что вот мы не знаем, поэтому сами так и поступают там. Трудно сказать, как дальше сложится жизнь Муниры. Поедет она снова на заработки или будет искать работу дома. Пока мы знаем одно. Мунира записалась на курсы «Начни и совершенствуй свой бизнес». Надеемся, что эти курсы дадут ей путевку в новую жизнь. Пожелаем ей удачи.
Ziahon Tabarov's voice still trembles when he describes what he had lived through when he went abroad in search of work. Instead of a job at a factory in Rostov he had been promised when he was hired, he spent more than 3 months working like a slave in a stone quarry. They cheated us into giving away our passports, allegedly to draw up a contract. We were paid pittance and they made deductions from our wages under various pretexts. We lived in railway flats without electricity or water. It was little short of a miracle that he managed to return to his home country. This is by no means an exceptional case. Many workers from Tajikistan who now have to work abroad find themselves in similar situations. According to the United Nations, about 1 million Tajikistan citizens leave the republic in search of work every year. By working abroad, they add to the family budget and to that of the state. Remittances from external labor migrants account for about 50% of Tajikistan's GDP, the highest rate in the world. The world financial crisis has aggravated the situation in the labor markets. Many Tajik migrants today have to return to their homeland to swell the ranks of unemployed there. External labor migration in the Republic is a sore problem. One of the key challenges is the professional, legal and linguistic background of migrants and their adaptation to the external labor market. A survey by the Labor Ministry of Tajikistan has revealed that more than 80% of registered unemployed have no professional skills. About 30% of external labor migrants have no profession. About 60% of external labor migrants from Tajikistan do not work in their area of skills. The bleak statistics have not passed unnoticed by the United Nations. Two key agencies, the International Labour Organization and the United Nations Development Programme, are cooperating closely to help Tajikistan. So as far as our cooperation with ILO is concerned, we are cooperating in very important area for Tajikistan in the area of migration. And that's why we were very happy that we were able to put together a strong partnership with ILO and to put together a program which was financed in cooperation with Government of Japan through Human Security Fund. This film is about a joint ILO and UNDP project, community development through job creation and effective migration governance, being implemented in the Rusht region, Tajikistan. The film will tell you about the project and the people it has benefited. The Rusht Valley is one of the most scenically attractive mountain regions of Tajikistan. A civil war that broke out in Tajikistan in the 1990s turned the once prosperous area into a battlefield. The war left in its wake misery and economic decline. Today it is a remote region, 80% of whose population are engaged in agriculture. It is one of the poorest regions in the country. Young people account for 40% of the region's population of 300,000. Most of them join the army of external migrants every year without professional skills, not knowing their rights or the language of the host country. The trade unions of Tajikistan are an important partner of the International Labour Organization in vocational training of migrants. We have organized two 25-strong groups which took crash courses in electric welding and masonry. Along with teaching them skills, we taught them the Russian language, Russian traditions and customs, the rules of staying abroad. In other words, these people were prepared for migration. Such short-term vocational training courses are organized in Garm. An attractive feature of these courses is that they have no age restrictions. They are attended by old and young people alike. Classmates jokingly refer to Ikram Burhanov as Aksakal, a wise old man. There are people older than me, but I've grown a beard, so I look older than my age. I was born in 1965, I'm 45 now. Ibrahim Zadeh is a recent school leaver. He is the youngest in his class. Ibrahim pins great hopes on vocational training courses and dreams of working at large construction projects in Tajikistan. I enrolled in these courses to learn a trade and to enhance my livelihood. Students have their on-the-job practice building the local teacher training college next door. Perhaps my son will study at the institute, which I am now building.
Knowing the language and culture of the host country is an essential part of the training at the Rasht Trade School. Not knowing the local language turns the trip in search of earnings into an ordeal for many migrants. They often become the victims of unscrupulous employers, are entrapped by people traffickers, and face serious human rights violations. Today's lesson is called My Occupation. The first thing Diana Shavo, a Russian teacher in Rasht, teaches her pupils is how to correctly name their trade and explain their skills. She came here from faraway Belarus some 40 years ago, and now she teaches potential labor migrants. Russian is the common language people use to communicate, but at present it's becoming more and more the language of Tajik labor migrants. In order to work in Russia, they want to know the language. When they go there, they already know basic Russian. Initially, I had big problems. When we were leaving for Russia, we were stepping into the unknown. We didn't know how to work and how to name it. It was very hard because we didn't know anything. Now things are easy. We've learned to speak Russian normally. After finishing the courses, each graduate gets a certificate and joins the labor market as a specialist. The graduates are issued a certificate, an ID plus Tajikistan Trade Union membership card. When they leave for the Russian Federation, the Russian Trades Union can protect their rights. In Rasht district, the International Labour Organization used modular training, which is particularly effective with adult trainees. It enables them to quickly master the trades for which there is demand in the labour market. The regional modular training center in Garm is popular among the locals. Suffice to say that the number of graduates increased from 110 in 2008 to 358 in 2009. Sadidris Sadridinov, a father of 6, used to go to work in Russia every year. He did menial jobs. Thanks to modular training, he has learned new skills and found work in his hometown. I would like to say a big thank you to the organizers of these courses. I was one of 200 trainees. I often talk with them over the phone. Most of them work in the new occupations at construction projects at Sanktadinska and Dragunska power plants. Some have found work in Russia. The problem of migration affects not only the people who migrate to work, but those whom they leave behind at home. Wives, children and parents who have to survive while their breadwinners are away. To help these people in the Rasht Valley, the UN Development Programme applies its schemes of microfinancing and support of Jamuats, or village councils. The Shirin Chashma Jamuat includes 5 villages, with a total population of nearly 4,000. 551 men from Shirin Chashma are migrant workers in Russia and Kazakhstan. Their families eagerly await remittances from them, which do not come regularly. An average migrant working abroad sends back to his family about $100 to $150 every month. Families are large here. Each has from 6 to 8 children. So per capita income is below the UN's officially poverty line, $1 a day. Today is a very special day in Shirin Chashma. They are opening a flour mill. The modest-sized mill will do wonders to improve the life of the villagers. They will no longer have to take their flour to be milled dozens of miles away. In a neighboring village, a mini hydroelectric power plant has been built. They need no longer fear power cuts in winter. We started with a small generator. Gradually we increased capacity, installed a new generator and transformer, so that now 40 households have power supply and school children can use computers. After taking counsel with the local people, the Migrants Committee at the Support Center decided to use the money to build a mini power plant and a mill. 3/4 of the funding came from the migrants' remittances and 1/4 was funded by the project. The launching of the flour mill and mini power plant created 5 new jobs. Some might shrug skeptically. Does it make all that much difference?
Of course, it's a drop in the ocean on the national scale. But one can look at it in a different way. 5 families will have their husbands and fathers back. They will live with their families rather than work far away from home. We worked at an aviation plant in Novosibirsk. It was struck hard by the crisis, so we came back to our village and hit on the idea of building a flour mill, which would give us a livelihood and enable us to feed our children. But most families are still separated. And in the absence of men, women have to do all the household chores. Those who have lost their husbands and fathers have a particularly hard time. Babi Zainab Salokhova was widowed 2 years ago, with 2 children. Now, in addition to her family, she has to look after the village shop, a small family business. There was no one to help me. Proceeds from the shop enable me to feed and clothe my family and pay back the loan. Babi Zainab's business is going well. She's a hard-working woman, so the village council decided to send her to the courses called Start and Improve Your Business. This ILO program is aimed at people of all levels of education, whom it helps to acquire business skills, assess the market, develop a business plan, raise money and start a private business. Istar Ismailova, a mother of 8 children, signed up for the program 2 years ago. After finishing the courses, she started her own business. I signed up for the courses where I acquired many skills. I opened my own shop. Business was brisk and I started enlarging the range of goods. We are currently training 200 women who are wives of labor migrants, teaching them the basics of doing business. We have enrolled mainly the wives, mothers and family members of labor migrants because our study conducted several months earlier has revealed that many families who get remittances from their labor migrants simply use the money to feed themselves without improving their chances of becoming independent. Ravshanoy Mirzoeva, a graduate of the courses, was born to be a businesswoman. Choosing the right location, she opened her cafe on a busy motorway in Garm. Today she does not just solve her own financial problems, but helps others to earn. I employ 8 women whose husbands are working in Russia. The women work in shifts and get paid every month. The Start and Improve Your Business program works just as well in the cities as in rural areas. It takes the local conditions into account. In Tavildara, famous for its honey, the program helped the families of migrants to learn the skills of beekeeping and to produce honey for sale. Thanks to the support of the International Labour Organization and in collaboration with the Tajikistan Employees Union, a Start and Improve Your Business program was organized for the families of migrants and people who today need training. When the benefits of all these initiatives sank into the people of Tavildara, they supported the ILO project. They raised the money to build a good 2-story house where well-equipped classrooms have now been opened. The project disbursed a total of $1,065,000, and about half of the money was directly spent in the Rust region. This includes the disbursement of microcredits in 15 Jammuats and the support for community projects such as schools and infrastructure, vocational training for migrant workers, and business training for women who have been left behind. At the same time, the project conducted studies and held a number of trainings and workshops, and including a study tour to Kazakhstan to improve the system of migration management. So I hope that by the end of the year we will have a proposal for continuation of the program and to include other pilot regions. Yes, the experience gained during the course of the project should be disseminated as widely as possible, because so many people still need help. It was hard. We did any job that came along, and they always cheated us over wages and delayed our pay. The bosses would tell us that so many tons of fruits had perished, and they charged the losses to us. You had to show up for work even if you were sick. We had no employment contracts. We are ignorant. That's why they treat us this way. It's hard to say how Munira's life will shape up. Will she go abroad to work, or will she seek work in her own country? So far, we know that Munira has joined the Start and Improve Your Business courses, and we hope that the courses will help her get started. Let us wish her success.